హాయ్, దిస్ ఇస్ శ్రేణిక. వెల్కమ్ టు సిటీ లైట్. ఇవాళ మనం వచ్చాం హైబీస్ టీవీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్న ద గ్రేట్ ఇండియన్ ఐస్ క్రీమ్ ఛాలెంజ్. టేస్ట్ ది ఐస్ క్రీమ్, గెస్ ది ఫ్లేవర్. ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ టేస్ట్ చేసి ఫ్లేవర్ గెస్ చేయాలి. కళ్ళకు గంతలు కడతారు, ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తారు, ఆ ఫ్లేవర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంతవరకు 190 మెంబర్స్ దాకా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ప్రజెంట్గా ఫస్ట్ మెంబర్ అయితే 11 ఫ్లేవర్స్ గెస్ చేశారు అండ్ సెకండ్ పార్టిసిపెంట్ వచ్చేసి 10. ఇంక కాంపిటీషన్ సాగుతూ ఉంది. చూడాలి ఇంకా ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అవుతారా లేదా ఇక్కడికి ఆగిపోతుందా అనేది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా స్టాల్స్ పెట్టారు, లైక్ స్కూప్స్, క్రీమ్ స్టోన్స్, మిల్కీ మిస్ట్ అండ్ ఎవరెస్ట్, ఇలా చాలా స్టోర్స్ పెట్టారు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్స్, ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్ చేయడానికి గ్రేట్ ఇండియన్ ఐస్ క్రీమ్ టెస్టింగ్ ఛాలెంజ్. భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మన హైదరాబాద్లో ఈవెంట్ మేము లాస్ట్ టైం చేసాము. ఇది సెకండ్ ఎడిషన్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ ఐస్ క్రీమ్ టెస్టింగ్ ఛాలెంజ్. అంటే కళ్ళకు గద్దలు కట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఐస్ క్రీమ్ టేస్ట్ చేసి ఆ ఐస్ క్రీమ్ ఏ ఫ్లేవర్ ఉందో చెప్పగలగాలి. అందరికన్నా ఎక్కువ ఫ్లేవర్ చెప్పిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ 1 lakh, సెకండ్ ప్రైజ్ 50,000, థర్డ్ ప్రైజ్ 25,000, ఫోర్త్ ప్రైజ్ 5,000 లెక్క 10 మెంబర్స్కి అండ్ 100 మెంబర్స్కి కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నాం. అంటే రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు వార్తలు, ప్రపంచము, కొట్లాటలు, వార్తలు అవి కాకుండా జనాలకు కొద్దిగా ఎంటర్టైన్మెంట్, రిలాక్సేషన్ ఉండాలి. అంటే సోషల్ గ్యాదరింగ్ కోసము. అంటే మన ఫుడ్ మీద మనకున్న కమాండ్, మనం ఏం తింటున్నాం, మనం కళ్ళు మూసుకొని తింటే మనకు తెలుస్తుందా లేదని ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ పోటీ. ఇవాళ దీన్ని ఎంతోమంది ఆదరించి 2వ ఎడిషన్ తీసుకొచ్చినందుకు అందరికీ, ముఖ్యంగా మీడియా ఫ్రెండ్స్కి, మా స్పాన్సర్స్కి అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆల్ పీపుల్. పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అండ్ దెన్ ఈ కాంపిటీషన్లో గెలిచిన విన్నర్స్ అందరికి కూడా విజయ డైరీ తరఫున, తర్వాత ఈవెంట్ మేనేజర్స్ తరఫున, హైబీస్ తరఫున, తర్వాత మిగతా అందరి పార్టిసిపెంట్స్ తరఫున వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. తర్వాత ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అనేది బాగా జరగాలి. ఇలా జరగడం మూలంగా ఐస్ క్రీమ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రావడమే కాదు, కంపెనీస్ కూడా ఇన్నోవేటివ్ పాప్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి ఫ్లేవర్స్ తీసుకొని వస్తారు, కొత్త టేస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. వాటన్నిటికి కూడా ఈ ఈవెంట్ బాగా ఉపయోగపడుతుందని ఇలాంటి హైబీస్ టీవీ వాళ్ళు ఇంకా ఎన్నో కండక్ట్ చేయాలని కోరుతూ వాళ్ళందరినీ, పార్టిసిపెంట్స్ అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ. మీ క్రీమ్ స్టోన్ ఐస్ క్రీమ్స్ గురించి చెప్తారా? వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. అందరికీ నమస్కారం అండి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఎడిషన్, సెకండ్ ఇయర్ వీఆర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ లాస్ట్ ఇయర్ టు బీ డిఫరెంట్ this year, second year, and we're giving new flavors. We are happy to be with Hybiz TV. The great ice cream Indian contest is happening in hitex city. We have lots of flavors, cream stone, or like making ice cream on the cold stone. ఫేమస్ ఫ్లేవర్స్ ఏంటివి మీ దాంట్లో? మనది కాలా జామున్, నేరేడు పండు, అల్ఫెన్సో సీజనల్ కాబట్టి మేము గివింగ్ ద 2 flavors. ఎవ్రీ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ లాగా పెడుతూ ఉంటారా మీరు? Every seasonal we have Alfonso season, then have a Kala Jamun, strawberry,
then we have a sitaful. So as per the season we change the menu. అందరికి different రకరకాలుగా వేస్తున్నామండి. How you feel being a upcoming director of the Creamstone? So I feel very privileged to be as the upcoming director of Creamstone, as Creamstone is a very established brand. It's a we are there in almost 30 cities, and we have almost 100 stores right now, and I guess till the time I become the director we'll have almost 200. So I'm very privileged to be here. Yeah. Do you every time participate in this Great Indian Challenge? Yes, so for me, it's an experience. So it's a test to myself to see how many flavors I know by myself. And I'm a very ice cream lol. So I eat ice creams almost every day. So yeah. Do you have any other branches of the Creamstones? Yes. So my family also owns Scoops ice creams, Creamstone, Let's Scoop. Then we also own Shah Agra and all. Yeah. Which is the best flavor in your Creamstone? So for me, it's according to my mood. So if I'm very angry, I would have something related to nuts. If I'm very happy, I would go for fruit exotic or something like that. But if I'm just in chill mood, I would go for our newly launched Vijaya Dairy creation, VDC. Normally, which is the best flavor for you? Normally, I would go for the season special. So for this season, we have jamun. So the season's normal would be jamun. Can you say some few words about the tasting challenge? So the Great Indian Ice Cream Challenge is a very good challenge, as here your family can come together and you are on a platform where you can taste new ice creams and all, and it's a experience. It's yeah. Did you participate in this challenge? Yes, I had participated last year and I will be also participating this year. So, and it's very fun for me to do it because I'm blindfolded. I don't know what it is and all. నా పేరు భవానీ, నేను ఎల్బీ నగర్ నుంచి వచ్చాను. ఇది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్లో చూసా, బట్ ఫన్ నాకెందుకు అని అనిపించింది. బట్ మా మేడం వల్ల నేను ఫోర్సెస్ ఇక్కడికి వచ్చా. బట్ నేను సర్ప్రైజ్ అయినా, అసలు విన్ అవుతా అని నాకు తెలియదు, అసలు డీంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. బట్ ఐ ఫీల్ బెటర్, ఫన్ అండ్ హ్యాపీ. సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ కళ్ళకి గంతలు కట్టుకోవడం, ఫ్లేవర్స్ చెప్పడం, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది? అంటే ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు కళ్ళగంతలు ఆడతాం కదా, కానీ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎప్పుడు చేయలేదు, కానీ బాగుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని ఫ్లేవర్స్ చెప్పారు మొత్తం? 11 ఫ్లేవర్స్. ఏది అనిపించింది టఫ్ అందులో? టఫ్ టెండర్ కోకోనట్ అని లీచీ, కానీ లీచీతో నాకు పోయింది. కానీ అన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ ఫ్లేవర్ చేసా కాబట్టి ఇంకా నాకు టేస్ట్ బర్డ్స్ అంతా అది అనిపించలేదు, సో దాంతో పోయింది. ఉప్పల్ నుంచి వచ్చాను. నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్. నేను 9 ఫ్లేవర్స్ గెస్ట్ చేశాను. ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ అ లాట్. సో ఇట్లా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఏం చేయబోతున్నాయి ఇప్పుడు గెలిచే ప్రయత్నం? అలా చేయాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి వచ్చింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చూసినా, అప్లై చేసినాక ఓకే అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేసాను. మార్నింగ్ వచ్చి ఇప్పటిదాకా వెయిట్ చేస్తే ఇలా అంటే ఇక్కడే వచ్చావు, ఇక్కడే గెలిచావు అంటే ఫ్రెండ్ని రమ్మని హ్యాండ్ ఇచ్చిండు. Hello everyone, this is your Manara Chopra and please subscribe to City Light E-News. Hi, this is Raghu Kunche. Please subscribe City Light E-News. This is Amardeep Chaudhary. Please subscribe to City Lights E-News. Watch it. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు ఊహా. అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సిటీ లైట్స్. థ్యాంక్ యూ. Hi, this is Adi Pinisetti. Subscribe to City Lights E-News. అందరికీ నమస్కారం, నేను మినికి గల్రాణి. డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. అందరికీ నమస్కారం, నేను పాయల్ రాజ్పూర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. I am Sandhi Meghna. Please subscribe to City Light E-News. This is Manas Nagulpalli. Please like, share and subscribe to City Lights E-News. నేను మీ లహరి షరీఫ్. సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ మీ ముందుకు వచ్చేసింది. సో బీ రెడీ ఫర్ న్యూ అప్డేట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Hi guys, this is Kajal. Do subscribe to City Light E-News. నేను మీ సెట్. సో మీ అందరినీ సెట్ చేయడానికి సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ అని ఎక్సైటింగ్ అప్డేట్స్తో రాబోతుంది. సో డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. నేను మీ విశ్వ. సబ్స్క్రైబ్